Hello students. So we already discussed about solids and different types of solids. Okay. We also discussed the different classification of crystalline solids. So in today's class I am going to discuss about the space lattice and lattice points or lattice sites, then unit cell, coordination number, voids, etc. These are the very important terms for studying the crystal structure. So now we are going to study about the crystal and crystal structure, that is the structure of crystalline solids we are going to study in detail. For studying this structure we need certain important terms, that is the terms I wrote here: space lattice, lattice points, unit cell, voids, coordination number, etc. are very important points for discussing the structure. So let's see what is that. Okay. So in the previous class I told you, that is here the crystal structure is there. Here the constituent particles are ions. What is constituent particles? That may be atoms, molecules or ions. So in this particular example I took the example of ions. So in this structure, in the structure itself, it is clear that this positive negative ions are repeated in a regular fashion. Okay. So this is alternatively repeated plus positive and negative ions we can see. This type of structural framework we can call it as a lattice. This type of structural framework in a crystal we can call it as a lattice. Okay. So this lattice നമുക്ക് വെക്കാൻ ഒരു സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ this type of lattice ഒരു സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുക. അത്തരം ലാറ്റിസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് space lattice. What is the term? Space lattice. So what is mean by space lattice? Yes, a geometrical form consisting only of a regular array of points in space is called. That is, geometrical pattern consists of regular array of points in space is called space lattice. Okay. Yes. So in this space lattice you can see lots of constituent particles such as positive and negative ions you can see here. These constituent particles are in the form of a points in space lattice. Okay. These particles are in the form of a small points in the space lattice. So that points are called lattice points. What is that word? Lattice points, or we can say lattice sites. So what is lattice sites? How will you define lattice sites? So the sites which are occupied by constituent particles or units. The sites which are occupied by constituent units are called these lattice sites. So we have one-dimensional lattice, two-dimensional lattice and three-dimensional lattice. In one-dimensional and two-dimensional lattice, that is not an important one. So we are more concentrating about three-dimensional lattice. In three-dimensional lattice, we need three basis vectors along the three axes and the angle between them. Okay. So now consider the structure. So this is the entire structural framework we call the space lattice, and here you can see the vacant spaces present in between these structures. These vacant spaces are called voids. So here a number of vacant spaces are present in between the packing. So that is called voids. Okay. So next you can see that here both positive negative ions are repeated a number of times and making the entire crystal. So here this is one unit, we can call this is a unit. This unit are repeating number of times, we are getting the entire crystal, and this basic unit we can call it as unit cell. So how will you define the unit cell? It is the smallest repeating unit in a space lattice is called unit cell. Okay. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ space lattice again subdivided into smallest repeating unit. That is what we call unit cell. Okay. Then next, consider a particular constituent particle. Constituent particles means here in this case it is ions. So consider this positive ion which is surrounded by, ഇതിന് ഡയറക്റ്റായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത എത്ര അയോൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്
ഇതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് 4 അയോൺസ് ഇതിന് ചുറ്റിലുമുണ്ട് അല്ലേ. സോ the neighboring particle surrounded by a particular ion is called its coordination number. So what is that coordination number? Here in this case the coordination number of this positive charge is 4. So what is coordination number? The number of nearest neighbors of its ion is called its coordination number. So for defining the crystal structure we need important concepts. That is what we discussed. Okay, which are they? Space lattice, lattice points, unit cell, coordination number, voids. Clear? ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെർഫെക്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ പിന്നെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ആ സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യൂബ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെല്ലായി കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. വാട്ട് ഈസ് യൂണിറ്റ് സെൽ? സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്. അപ്പം നമ്മളൊരു ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യൂബിന് അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം യൂണിറ്റ് സെല്ല് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യൂബായിട്ടാണ്. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ. ഓക്കെ, സോ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ വി ഹാവ് 3 crystallographic axes x, y, z. We have 3 crystallographic axes. Suppose let it be the center O. So suppose A is the distance along the crystallographic OX and B is the distance along the crystallographic axis OY and C is the distance along the crystallographic axis OZ. I told you earlier we need 6 parameters for describing a crystal, 3-dimensional lattice or a crystal. That is why we have 3 length here, that is A, B, C, and 3 angles are present here. That is the angle between these 3 crystallographic axes. It is alpha, beta and gamma. So what I told, for representing an entire crystal we need a cube. അല്ലേ, ക്യൂബിനെ നമ്മൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു എൻ്റയർ ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ആ ക്യൂബിനെ ഒന്നിവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ 1 യൂണിറ്റ് സെൽ. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യൂബ് യൂണിറ്റ് സെല്ലായി കിട്ടണമെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെയൊക്കെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം? ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ കോർണേഴ്സിലും മിനിമം എന്തായിരിക്കണം, ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻ ഓൾ ദ കോർണേഴ്സ് the particle should be present. അല്ലേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ അത് ക്യൂബ് ആയിരിക്കില്ല. സോ ഫോർ എ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചറിന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പാർട്ടിക്കിൾ ഷുഡ് ബി പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ഓൾ ദി കോർണേഴ്സ്. സപ്പോസ് ക്യാൻ യു ടേക്ക് ദിസ്, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ ക്യൂബ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സ്ഫിയറായി കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, നോൺ കംപ്രസിബിൾ റിജിഡ് സ്ഫിയർ ആയിട്ട് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കോർണേഴ്സിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുള്ളൂ. സപ്പോസ് ഈ ഒരു കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ക്യൂബ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ഇതൊരു ക്യൂബിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആവില്ല. സോ മിനിമം നമുക്ക് 8 എത്ര ക്യൂബിന് എത്ര കോർണർ ഉണ്ട്? വി നോ വി ഹാവ് 8 corners, 4 അപ്പറും 4 lower side. So we have 8 corners for a cube. So minimum നമുക്ക് 8 particles-നെ ഈ ക്യൂബിൽ represent ചെയ്യാം. Suppose this is the corners. So these are the particles present at the corners. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ക്യൂബിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? 8 പാർട്ടിക്കിൾ ഓരോ കോർണറിലും വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ പറയാം സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്. വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ്? സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു പ്രൈമറി ഫോമാണ് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് പ്രിമിറ്റീവ്. ഓക്കെ, so this is the first form, ഏറ്റവും simplest form. This is called simple cubic or primitive.
ഓക്കെ, ഇനി ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ മേലെയും സൈഡിലും താഴെയും ഒക്കെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോർണറിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിള് എത്ര ക്യൂബുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സപ്പോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? കോർണേഴ്സിൽ അല്ലേ? ഈ എല്ലാ കോർണേഴ്സിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ഫിയർ ആയിട്ടാണ് ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി സപ്പോസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ ഈ ഒരു കോർണറിനെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു ക്യൂബ് വെക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പം ഈ ഒരു സ്ഫിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ഒരു സ്ഫിയറുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഒന്നുണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട്, മേലെയും ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ 3 ഡയമെൻഷണൽ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒരു കോർണറിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ തന്നെ വേറെ 8 ക്യൂബുമായിട്ട് ഒരു കോർണർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാ? 4 എണ്ണം ഒരു പ്ലെയിനിലും അതിൻ്റെ തൊട്ട് ലെയറിൽ 4 എണ്ണം. ഇവിടെ 2 എണ്ണം വെക്കും. ഇവിടെ ഈ ഒരു കോർണറിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് 2 എണ്ണം ഇവിടെ, 2 എണ്ണം ഇതിൻ്റെ മേലെയും വരും, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും വരും. ഈ ഒരു കോർണറാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ കോർണറാണെങ്കിൽ ഈ 4 എണ്ണം വരും, അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ലെയറും വരും. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ലെയേഴ്സ് അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഒരു കോർണറിനെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേറെ 8 ക്യൂബുമായിട്ട് അതിൻ്റെ കോർണറിലുള്ള ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഒരു ക്യൂബിന് വി ഹാവ് 8 കോർണേഴ്സ്. നമ്പർ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ 1 കോർണർ എത്രയാണ്? നമ്പർ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ 1 കോർണർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8ൽ 1. കാരണം 8 ക്യൂബുമായിട്ട് ഒരു കോർണർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ 1/8. 1/8 portion of 1 particle is sharing. അല്ലേ? So how many corners we have for a cube? We have 8 corners. So total number of units per unit cell. Units per unit cell is equal to how much? 8 into 1/8. Okay അല്ലേ? ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ തന്നെ 1/8 ആണ്. ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് 1/8 പോർഷനാണ് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ 8 കോർണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ എത്രയായിരിക്കും? 8 into 1/8. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. So here 8 into 1/8 is equal to 1. So total number of particles per unit cell is equal to 1. So this is a very important concept, the calculation of number of particles per unit cell. Based on this they can ask number of questions, not only in your +2 level but also in your entrance level also they can ask this type of question. So it is very important concept, you should be thorough with this. Okay, so this is about the simple cubic or primitive type. In the next consider, so we have a cubic. So ക്യൂബ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തതല്ല യൂണിറ്റ് സെല്ല്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ ക്യൂബിക് ലാറ്റിസസ് എന്ന് പറയാം. ക്യൂബിക് ലാറ്റിസസിലെ ഫസ്റ്റ് 1 ആയിരുന്നു സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്. ഇനി നൗ വി കൺസിഡർ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ആയിരുന്നു അല്ലേ? ക്യൂബ് ആവണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിംപ്ലി എന്ത് വേണം? എവറി കോർണേഴ്സ് വി ഹാവ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ദാറ്റ് വാസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം. നൗ യു കൺസിഡർ, ഈ ബോഡി സെൻറ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. So you consider a particle is present at the center of the cube. Okay, center of the cube. So suppose if this is the cube, where is the particle? Center. അല്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളത്. In addition to what? In addition to the corners. Cornersൽ വേണം എന്നാലേ അത് ക്യൂബ് ആവും. In addition to the corner, we have a particle at the center of the cube or inside the cube. So we can say that body centered cubic. ഇതേപോലെ തന്നെ നെയിം ചെയ്യാം. നമ്മളെ ബോഡി സെൻറ്ററിലാണ് ആരുള്ളത്? പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളത്. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക്. ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക്. സോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ നോക്കാം. വി ഹാവ് കോർണേഴ്സിൽ എത്ര ഉണ്ട്? ഓൾറെഡി ഐ ടോൾഡ് യു വി ഹാവ് 8 into
8 corners, each corner shared by 1 by 8th unit. So we have 1 at the corners and also 1 at the body center. ബോഡി സെൻറ്ററിലുള്ളത് വേറെ ആരുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതേപോലെ അടുക്കി ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, അബോവ്, ബിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ക്യൂബിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി സെൻറ്ററിലുള്ളത് ആരുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ബോഡി സെൻറ്ററിലുള്ളത് ഒന്നായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. സോ വി ഹാവ് 1 particle at the body center. അല്ലേ? ബോഡി സെൻറ്ററിൽ വി ഹാവ് 1 particle. So what is the total number of particles per unit cell? That is 1 plus 1 is equal to 2. So second type is body centered cubic. So in addition to the corners, particle is present at the body center also. So here the total number of particles per unit cell is equal to 1 plus 8 into 1 by 8. That is equal to 1 plus 1 equal to 2. This is the second type. Okay. So now consider this one, the third type. So we have particles at the corner. കോർണറിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അതൊരു ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ആവും, ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് ആവും അല്ലേ? സോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദി കോർണേഴ്സ്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് ഫേസസ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ദ ക്യൂബ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ആർ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നതിന് നമ്മൾ സ്ഫിയർ ആയിട്ടാണ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. എല്ലാ ഫേസ് സെൻറ്ററിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ so number of contribution of each unit cell എത്രയായിരിക്കും? Okay, now consider, ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട്, we have number of cubes like this അല്ലേ? above, below and right, left we have number of cubes. അപ്പോഴേ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ് സെൻറ്ററിലാണ് ഉള്ളത്. ഈ ഫേസ് സെൻറ്ററിൽ ഉള്ള ഒരു ഫേസ് സെൻറ്ററിലുള്ളത് എത്ര എണ്ണമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? വേറൊരു ഫേസ്, നമ്മൾ വേറൊരു ക്യൂബ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ ഈ ഒരു ക്യൂബിന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഹാഫ് ഓഫ് ദി പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഈച്ച് ഫേസും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഫേസിലാണ് വെച്ചതെങ്കിൽ അവിടെയും ഈ ഒരു ഒറ്റ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നുള്ളത്? ഹാഫ് ഓഫ് ദി പോർഷൻ അല്ലേ? സോ ഹൗ വിൽ യു സേ, ഹൗ കൻ വി സേ? സോ വി ഹാവ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഷെയർഡ് ബൈ ഈച്ച് ഫേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 2 units, right? Yes. So how many faces we have for a cube? Yes, for a cube we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? 6 faces. Each face is shared by 1 by 2, that is half of the particle. So total we have 6 faces. So number of particle contributed to face 3 6 into 1 by 8. 6 into 1 by 2, that is equal to 3. And in addition to that, what is the particles are present at the corners also. That already we discussed, that is 8 into 1 by 8 is equal to 1. So what about the total number of particles per unit cell? So here total number of units per unit cell is equal to 3 plus 1, that is equal to 4. So how will you name this? Face centered cubic. ഇതേപോലെ തന്നെ നെയിം ചെയ്യാം. അതായത് എല്ലാ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, കോർണേഴ്സിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക് ഓർ FCC? So 4. Okay. So simple cubic, we saw that simple cubic we have particles are present only at the corners. That is why we call it as simple cubic. This is the simplest form, or we can say primitive. Here the number of particles per unit cell is equal to 1. That is 1 by 8 into 8. That is equal to 1. And the second type, in addition to corner, the particles are present at the body center also. So total number of particles, how much? In body center 1, corners 1. So total number of particles per unit cell is equal to 2. And in the third type, in addition to corner, the particles are present at the each face centers. So total we have 6 faces. So number of particles per unit cell, faces plus corner is equal to
4. Okay. So, and the fourth type is, you can see we have a cubic lattice, I mean unit cell cube here, and the particles are present at the corners. കോർണേഴ്സിൽ എപ്പോഴും ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോർണേഴ്സിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് 8 കോർണേഴ്സ്. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് 1/8 into 8, total 1. So now consider another cube. We have particles at each corners. So we have 8 corners here and 8 particles are present at the corners. Next you can say particles are present at the end centers. End means ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി ഈ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള രണ്ട് ഫേസ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻ്റ് എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറയും എൻഡ് സെൻറ്റേഴ്സ്. സോ സപ്പോസ് ഇവിടെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ വി ഹാവ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻഡിലുള്ള ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻറ്റ് എങ്കിൽ ഇവിടെ വേറൊരു ക്യൂബ് അടുക്കി വെച്ചാൽ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫേസ് സെൻറ്ററിൽ പറഞ്ഞ പോലെ 1/2 ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് it will get only half of the portion, right? So total 2 end centers are there. So we can write here, that is 2 into 1/2, that is equal to 1. And also at the corners we have 8 into 1/8, 1. So total number of units per unit cell is equal to what? 1 plus 1 is equal to 2. So these are the different types of cubic lattices. These are the different types of cubic lattices. First one, simple cubic. What are the number of particles per unit cell? 8 into 1/8, 1. Okay. So then second one is body centered. Particles are present at the corners and center of the cube. So that is called body centered cubic, BCC. Number of particles per unit cell is equal to how much? 2. On the body central, then corners is equal to 2. And the third one is particles present at the each face center. That is called face centered cubic. So now total number of units per unit cell is equal to 4. And the fourth one is, what do we call? Fourth one is, we can name it as end centered cubic. End centered cubic. That is particles present at the center of the end faces. So this is the 4 types. So okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു different types. Okay, so body centered, simple cubic, body centered, face centered and end centered cubic. These are the important forms. Okay, so and number of particles per unit cell, it's a very important concept. I told you lots of questions are asking based on this concept. Okay, so one more concept is there. This is not very important, but you can for doing problems you should know this also. Okay, that's why I am telling, that is edge centered cubic. Edge centered cubic. So എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ names പോലെ തന്നെ, in addition to corners we have particles present at the center of the edges. Okay, so how many edges we have for a cube? Okay, here 4 and here also 4 edges and lower part also 4. Yeah, this is the edge. Okay, so in upper part 4 edges, lower part 4 edges, in the front and back 4 edges we have. So total 12 edges are here. Okay, and particles are present at the center of each edge. So here, 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 here. So edge center present ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര എണ്ണമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ക്യൂബ് ഉണ്ട്. We have a cube, another cube here, another cube here. So this particular edge share with 4 other cubes. Okay, so ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് how much number of particles will get? 1/4.
and we have 12 cubes here. So 12 into 1 by 4 is equal to 3. Okay, that is, suppose this is the cube, corners particles present are in addition to each edge center. Okay, so we have 12 edges here, 12 into 1 by 4 that is equal to 3, and in addition to that the particles are present at the corners also. So 8 into 1 by 8 is equal to 1. So total number of particles per unit cell is equal to how much? That is equal to 3 plus 1 is equal to 4. So this is another type. What do we call? Edge centered cubic. Okay. Next very important question ആണ്. Okay. So what are the difference between primitive and non-primitive cubic lattices? What are the difference between, important differences between primitive and non-primitive cubic lattices? So from these examples you can see that primitive, we have only one primitive, that is the primary structure, that is simple cubic, and non-primitive means centered unit cell, which are the body centered, face centered, then end centered. We can add edge centered also, edge centered. Okay, so these are the primitive and non-primitive unit cells. Okay, and I think in 2016 Kerala Higher Secondary exam they asked this question, I think. Okay, so what is the important difference between primitive and non-primitive unit cell? Okay, clear. So we discussed about the crystal structure and what are the different types of cubic lattices, and the calculation of number of particles per unit cell. Based on these concepts, we have a number of problems to solve, and usually these problems are asking for the exams also. So we will do next 2 problems based on this. Okay. Okay. Okay, now we will do some problems. Okay. So in this particular problem you can see, so just read the problem. In a face-centered cubic arrangement of A and B atoms, A atoms occupy the corners and B atoms occupy at the face centers of the unit cell. One of the corner in each unit cell remains vacant. What is the simplest formula of the compound? So this is the question. How will you do the answer? So here we have A type and B type atoms only. And A atoms are present at all the corners. And one condition is there, one of the corner in each unit cell remains vacant. So just now we studied number of particles or corners share 1 by 8. So A present at corners. A 1 by 8 corner share. Here generally for a cube how many corners we have? 8 corners. But in this particular question they told that we have only 7 corners. That means one of the corner in each unit cell remains vacant, means we have only 7 corners. So how will you write 7 into 1 by 8? That is equal to 7 by 8 particles. A 7 by 8. What about B? And B atoms present at the face centers. Yes, B atoms occupy at the face centers of the unit cell. I told you in face centers center present, FCC face centered cubic face centers present. FCC face centered cubic corner face centers. But if it is present at the face centers of the unit cell, the particles are present at the face centers, each face center. So how many faces we have for a cube? Just now I told you we have 6 faces. So 6 into each face is shared by half of the sphere. So 6 into 1 by 2, that is equal to 3. So what is the simplest formula of the compound? So what is the formula of the compound? A 7 by 8 B 3.
സോ ഇൻ ജനറലി നമ്മളോട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷനായി എഴുതാൻ പാടില്ല. ഈ ഓപ്ഷനും ചിലപ്പം ആൻസറിൽ തന്നേക്കാം, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ റോങ് ആൻസർ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം? ഹോൾ നമ്പർ വാല്യൂ ആക്കിയിട്ടേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. So here 7/8 is a fraction. So we have to change it into a whole number. എങ്ങനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ 8 കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? A 7/8 into 8 A 7, B 3 into 8 B 24. So this is the simplest formula of this compound. So this type of questions they usually ask. So you will clarify with the number of particles and the question concept, then only you can answer this type of question. So keep in mind, you need not write this answer because this is a wrong answer. In option we have these two answers they will give, but you should pick the correct one. Okay, only we have to write the whole number only. Okay, so next question is, a compound made up of elements A and B crystallizes in a cubic structure. Okay, atoms A are present on the corners as well as face centers, whereas atoms B present edge centers as well as body centers. What is the formula of the compound? Okay, so A atoms എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത്? എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? On the corners as well as face centers. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സ്ട്രക്ചറാണത്? FCC അല്ലേ? A atoms കോർണേഴ്സിലും ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നൗ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു FCC. സോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്ര ആയിരിക്കും? 4. കോർണേഴ്സിൽ വി ഹാവ് 8 കോർണേഴ്സ്, 1/8 ഷെയർ ചെയ്യും, പ്ലസ് ഫേസ് വി ഹാവ് 6 ഫേസസ്, ഹാഫ് ഷെയർ ചെയ്യും. സോ ടോട്ടൽ വി ഹാവ് 1 plus 3, 4. A atoms 4. What about B atoms? B atoms present edge centers as well as body centers. So I told you we have 12 edges for a cube, right? So 12 into edge centers le etra share cheya? 12 into 1/2, right? Plus, sorry, 12 into 1/4, okay? Plus, and as well as body center. Body center le sharing illa, onnu body center le thaneyanu. So 12 into 1/4 plus 1, that is equal to 3 plus 1, 4. So A4 ഉണ്ട്, B 4 ഉണ്ട്. So 4:4. Simply we can write 1:1, or we can say AB. A4 B4 ആണ് formula എങ്കിൽ we can write it as AB. So what is the chemical formula of this compound? AB. Suppose they will ask to draw the structure also. That time you can draw the structure. How will you draw? You just simply draw the symbol cube. Then how? A atoms present at the corner as well as face center. Mark the A atoms. And also B atoms present at the edge centers and body center. Mark B atoms also. You can draw the structure also. So this is the way we are doing the problems. You have lots of problems in their text, in your textbook. You can practice from your home. Okay. So these are about the crystal structure and crystals. Okay, so we discussed the cubic lattices and the number of particles per unit cell. Okay, so next class we will discuss about the crystal systems. Okay, so thank you.